Hello viewer, welcome back to my channel. Today we are discuss about low content book niche for kids. আজকে আমরা kids related কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিশ নিয়ে আলোচনা করব। There is all of our niche and our first niche is positive thinking result for kids. Positive thinking result for kids. So আমরা একটু মার্কেট প্লেস ঘুরে আসি, দেখি যে এই রিলেটেড বুকের ডিমান্ড কেমন মার্কেট প্লেসে। amazon.com, তো এখানে আসে আমরা লিখব পজিটিভ থিঙ্কিং রেজাল্ট ফর কিডস, দিলাম সার্চ। দেখুন only 99 book are here, only 99. So this is most powerful and profitable niche for kids. তো এই ধরনের নিশগুলো নিয়ে আমরা যদি কাজ করি তাহলে আমরা অবশ্যই ভালো রেভিনিউ অ্যামাজন থেকে জেনারেট করতে পারবো। সো দিস ইজ মোস্ট প্রফিটেবল নিশ, পজিটিভ থিঙ্কিং রেজাল্ট ফর কিডস। নাও our first niche is, now our second niche is emotions journal for kids. Emotion journal for kids. There are 1000 results this type of book niche. ইমোশন জার্নাল ফর কিডস। তো ইমোশন জার্নালের জন্য আমরা এই ধরনের বইগুলো মেক করতে পারি, এগুলোকে আমরা ফলো করব। বেস্ট সেলিং যে বুকগুলো আছে সেগুলো আমরা ফলো করব এবং সেগুলো ফলো করে তাদের থেকে কীভাবে আমরা বেস্ট কিছু বুক কভার বা ইন্টেরিয়র ডিজাইন করতে পারি সেভাবে করব। নাও আওয়ার থার্ড নিশ ইজ গ্র্যাটিটিউড জার্নাল ফর কিডস এজেস 8 to 12. Gratitude journal for kids ages 8 to 12. Wow, this is 201 results, this type of niche. So really this is very good niche, and we are also working this type of niche. Okay, এটা হচ্ছে ফান টাইপের গ্র্যাটিটিউড জার্নাল, ফান গ্র্যাটিটিউড জার্নাল ফর কিডস। Now our fourth niche is gratitude journal for kids, daily prompt and questions. Wow, there is another good niche and profitable niche is gratitude journal for kids, daily prompt and questions. There is 172 results we are showing. So definitely we are working this type of niche and earning many dollar from Amazon KDP. Now our fifth niche is career book
career book for kids from 8 to 12 age. This is another good niche. Here is result 687. So we are working also this niche. Now our sixth niche is blank recipe book for kids ইউনিকর্নের উপর আমরা এই নিচটা নিয়ে কাজ করতে পারি ব্ল্যাঙ্ক রেসিপি বুক ফর কিডস ইউনিকর্ন ওকে and our seventh niche is when I grow up book. When I grow up book. Wow, this is 366 result. This is another also good niche. When I grow up, this book also sell 783 review. So we are also working this type of niche. And my final and last niche is draw and write journal for kids K2. This is another good niche and here result is 686 book. So draw and write journal for kids. তো আমরা এই নিচটাতে চলে যাই দেখি যে বইটার কি কন্ডিশন যে কীভাবে আমরা মেক করে বইটা আপলোড দিতে পারি 2018 এবং আমরা একটু ইন্টেরিয়রটা দেখে নেই এটা হচ্ছে বইয়ের কভার আমরা সহজে এটা মেক করতে পারবো এটা হচ্ছে ইন্টেরিয়র খুবই সহজ ইন্টেরিয়র তো আমরা চাইলে এই ধরনের বই নিয়ে কাজ করতে পারি সো ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং নিশগুলা ভালোভাবে বোঝার জন্য ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন কোনো স্কিপ ছাড়াই এবং ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে আপনারা আপনাদের বন্ধুদের আত্মীয়স্বজনদের শেয়ার করতে পারেন লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মি এবং সবসময় আশা করি আপনারা আমার এই ছোট্ট কেডিপি লো কন্টেন্ট চ্যানেলের সাথেই থাকবেন থ্যাংক ইউ সো মাচ পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল থ্যাংক ইউ সো মাচ